Now I'm taking one more 2017 CSR question. This is a sequence and series topic. This is part B question. Single option correct answer. Okay. So given an is equal to 1 plus minus 1 to the power of n, 1 by n whole to the power of n by n is given. So which of the following is true? ఏది కరెక్ట్ ఆప్షన్ అవుతుందో మనం చెక్ చేసి పెట్టాం. అయితే ఇక్కడ ఎప్పుడైతే -1 to the power of n ఇచ్చాడో వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ఫర్ ఈవెన్ అండ్ ఆడ్ కేసెస్. ఫర్ n ఈజ్ ఈవెన్, n ఈవెన్ ఇప్పుడు అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఫర్ n ఈజ్ ఈవెన్ దెన్ an is equal to when the case of even an is equal to ఏమవుతుంది? When the case of odd an is equal to ఏమవుతుందో క్యాల్కులేట్ చేయాలి. So now the an value gives dual row, displays a dual row. 1 for even cases, 1 minus 1 power 2 is plus, this is 1 by n whole to the power of n if n is even. When the case of n is odd, now it becomes 1 when n is odd, minus 1 power 1, this is the minus 1, plus into minus is minus, therefore 1 by n whole to the power of n if n is odd. This is the given sequence. Now I am calculating limit of the sequence. Limit n tends to infinity, an is equal to, limit of the sequence is equal to, limit n tends to infinity, this is 1 plus 1 by n whole to the power of n if n is even. So again is limit n tends to infinity, this is 1 minus 1 by n whole to the power of n. This is the case of n is odd. Right? Now we are going to discuss the limit of the sequence is ఇక్కడ మనము ఒక ఫార్ములా వాడాల్సి ఉంటుంది. ఏంటిది అంటే లిమిట్ n tends to infinity 1 plus a by n whole to the power of n is equal to e to the power of e. ఇంకో విధంగా కూడా చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ you can apply this formula. Now in the case of this 1 plus a by n whole power n, this answer is e to the power of a plus ఏముంది 1 e power 1 if n is even case. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? This can be written as 1 plus minus 1 by n whole to the power of n. అంటే ఏ ప్లేస్ లో ఉంది? -1 ఉంది. e to the power of -1 if n is odd. సో 2 లిమిట్స్ వచ్చినాయి. లిమిట్స్ ఇక్కడ ఒకటి e వచ్చింది, ఇంకోటి e పవర్ -1 వచ్చింది. సో దట్ e is equal to, ఈ వాల్యూ మనందరికి తెలుసు, e is equal to ఒక వాల్యూ, e power -1 is nothing but 1 by e, reciprocal of 1 by e. Out of these two values, e and 1 by e, here supremum limit n tends to infinity, limit supremum of an is equal to e అవుతుంది. ఈ రెండు వాల్యూస్ లలో e and e power -1, e and e to the power of -1, ఈ టూ వాల్యూస్ లలో సుప్రీమం e అవుతుంది, ఇన్ఫిమం e power -1. లిమిట్ n tends to infinity, supremum of an is equal to e, limit n tends to infinity, infimum of an is equal to e power -1 is nothing but 1 by e. ఇప్పుడు చెక్ చేసుకోండి. ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ లో ఇవి ఎక్కడ ఉన్నాయో మనం చెక్ చేసుకున్నట్లయితే ఈజీగా మనము ఆప్షన్ ని గెట్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది. సో నౌ గో ఫర్ ద లిమిట్స్. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ లిమిట్ సుప్రీమం ఆఫ్ an, లిమిట్ ఇన్ఫిమం ఆఫ్ an 1 అన్నాడు. ఇది కాలేదు మనకు. సుప్రీమం e వచ్చింది, ఇన్ఫిమం 1 by e కాలేదు. సుప్రీమం ఆఫ్ an, ఇన్ఫిమం ఆఫ్ an e అన్నాడు. ఇది కూడా కాలేదు. దిస్ ఇస్ రాంగ్. రైట్? సుప్రీమం ఆఫ్ an, ఇన్ఫిమం ఆఫ్ an 1 by e డిఫరెంట్. ఇన్ఫిమం 1 by e కానీ సుప్రీం 1 by e కాదు కదా. సుప్రీమం ఆఫ్ లిమిట్ సుప్రీమం ఆఫ్ an is e, లిమిట్ ఇన్ఫిమం ఆఫ్ an is 1 by e is the correct. సో జస్ట్ ఎప్పుడైతే ఇక్కడ -1 to the power of n అన్నాడో we can discuss for even and odd cases. ఈవెన్ అండ్ ఆడ్ కేసెస్ లో ఇక్కడ టూ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ ఫామ్ అవుతా ఉన్నాయి. అప్పుడు 2 డిఫరెంట్ లిమిట్స్ వస్తున్నాయి. ఇందులో మాక్సిమం హైయెస్ట్ వాల్యూని సుప్రీమం అని ఇది ఇన్ఫిమం అంటాము. ఈ విధంగా క్యాల్కులేట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ఫార్ములా వాడచ్చు. ఆర్ అదర్వైజ్ వీ కెన్ అప్లై దిస్ ఫార్ములా ఆల్సో. సపోజ్ లిమిట్ n tends to infinity,
limit n tends to infinity, f of n, limit x tends to or any n tends to infinity or x tends to a, anyone. This is suppose I'm taking limit x tends to a, any limits f of x whole to the power of g of x, function to the power of function. It's take it in the form of 1 power infinity. It is the form of 1 power infinity. We can write e to the power of g of x into fx minus 1. Limit same limit as x tends to e. సో జస్ట్ మనం ఏం రాయొచ్చు, g of x ముందుకు వస్తుంది, fx minus 1 కాన్సెప్ట్ వాడచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే దానికి ఈ ఫార్ములా కనుక అప్లై చేసినట్లయితే ఏమి ఇచ్చాడు, లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ 1 ప్లస్ 1 బై n హోల్ పవర్ n ఇచ్చాడు. దీనికి చూసినట్లయితే ది ఫార్ములా 1 ప్లస్ 0 హోల్ పవర్ ఇన్ఫినిటీ, 1 పవర్ ఇన్ఫినిటీ ఫార్మ్. సో దట్ వీ కెన్ అప్లై దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు e టు ది పవర్ ఆఫ్ లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ, పవర్ ఫంక్షన్ ఈజ్ n into f of x minus 1. My f of x function is 1 plus 1 by n. Plus 1 by n minus 1. Minus 1 plus 1 cancel. n get cancel. Only 1 ఉంటుంది. e power 1. సో ఈ విధంగా లిమిట్ క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. ఏ ఫంక్షన్ కైనా ఈ కాన్సెప్ట్ అప్లై చేసేసుకుంటే ఏ ఫంక్షన్స్ కైనా లిమిట్ ని ఈజీగా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. ఈ క్వశ్చన్ జూన్ 2017 లో సిఎస్ఐఆర్ క్వశ్చన్ పార్ట్ బి లో అడగడం జరిగింది. సో వెరీ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కనుక మనము ఈజీగా క్రాక్ చేయగలిగినట్టయితే అవుట్ ఆఫ్ అక్కడ ఇచ్చినటువంటి పార్ట్ బి పార్ట్ సిలో ఈజీగా మనం అనుకున్న స్కోరు సాధించడానికి ఆస్కారం. థ్యాంక్ యూ.